নমস্কাৰ তোমালোক সকলোলৈকে মোৰ এই নতুন লেকচাৰ সিৰিজটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ পৰা মই B.Sc 5th সেমিষ্টাৰৰ ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স পেপাৰখনৰ প্ৰথম ইউনিটটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু সেই প্ৰথম ইউনিটটো হৈছে ফুৰিয়াৰ সিৰিজ কিন্তু এই ইউনিটটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তোমালোকে কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইন্টিগ্ৰেলৰ ভ্যালু জানিব লাগিব সো প্ৰথমতে মই সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইন্টিগ্ৰেলখিনিৰ ভ্যালুখিনি লিখি লৈছো প্লিজ নোট ডাউন কৰি লোৱা ঠিক আছে সো some useful integrals number 1 integration 0 to 2 pi sine nx dx is always 0 remember here n is an integer ঠিক আছে here n is an integer number 2 integration 0 to 2 pi cos nx into dx is equal to 0 again n is an integer number 3 integration 0 to 2 pi sine square nx into dx is equal to pi. Next, number 4 integration 0 to 2 pi cos square nx dx is equal to pi. Next, number 5 integration 0 to 2 pi sine nx into cos mx into dx is equal to 0. This is valid for all values of m and n. ठीक है? It is always valid. Next one is integration minus pi to plus pi sine nx into cos mx into dx is equal to 0. It is also valid for all values of m and n. ठीक है? Next, number 7 integration 0 to 2 pi sine nx into sine mx into dx is equal to 0 provided m not equal to n যদি হে m equal to n হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি এটো পাই যাম ইন্টিগ্রেশন 0 to 2 pi sin square nx dx which is equal to pi ঠিক আছে next number 8 integration minus pi to plus pi sin nx into sin mx into dx is equal to pi into delta mn এই delta mn to কয় কি ক্রনেকার ডেল্টা ফাংশন ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ভ্যালুটো হৈছে delta mn is equal to 1 when m equal to n. This Kronecker delta function will be equal to 0 when m not equal to n. ঠিক আছে so এটো হল about Kronecker delta function কিন্তু এটা কন্ডিশন আছে কি ইয়াত m not equal to 0 ঠিক আছে so ইয়াত কন্ডিশনটো হৈছে here m cannot be equal to 0. Next, number 9 integration 0 to 2 pi cos nx into cos mx into dx equal to 0 provided m not equal to n. Next, number 10 integration
minus pi to plus pi cos nx into cos mx into dx is equal to pi into delta mn. Yet condition to hoise m cannot be equal to 0. Again delta mn is the Kronecker delta function. Aru a value to twice pi hobo jetia m equal to 0 hoy. ঠিক আছে? Next important integral is integration 0 to infinity cos bx into e to the power minus ax into dx is equal to a divided by a square plus b square provided a is greater than 0. So yat jito a value ase eto khoday greater than 0 hobo libo. ঠিক আছে? Ba eto positive value hobo libo. Next number 12. Integration 0 to infinity sine bx into e to the power minus ax into dx is equal to b divided by a square plus b square. Again the condition is a should be greater than 0. ঠিক আছে? So তোমালকে এই স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু কিটি মনত রাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ইয়াত প্ৰথমতে Kronecker delta function tour definition to লিখি লৈছো কাৰণ তোমালকে সাকে previous section to ইয়াৰ definition to ভালদৰে দেখা নাপালা। So Kronecker delta function delta mn will be equal to 1 when m equal to n. If m not equal to n then the value of the function will be 0. Etu hol Kronecker delta function definition. Next standard integral is number 13. Etu hoday monot rakhiba. Integration u into v dx is equal to u into v1 minus u1 into v2 plus u2 into v3 minus u3 into v4 plus dot dot dot. Here u1 is equal to du by dx comma u2 is equal to du1 by dx u3 is equal to du2 by dx comma dot dot dot. And v1 is equal to integration v into dx comma v2 is equal to integration v1 into dx comma v3 is equal to integration v2 dx comma dot dot dot. এইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা। আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি Fourier series expansion খিনি কৰিম। ঠিক আছে? সো ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈছে some standard values of useful functions. Some standard values of some useful exponential functions. Some useful exponential functions. Exponential functions. So number 1, e to the power plus minus iota into n pi is equal to minus 1 whole to the power n. Number 2, e to the power plus minus iota into twice n pi is always equal to 1. So here n is an integer. ঠিক আছে? আৰু এই স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু কেটা আমি উলিয়াব পাৰো বাই ইউজিং ডি মইভাৰ্ছ থিওৰেম। ঠিক আছে? সো প্রুফটো এটা দেখাইছো এটোৱে according to de Moivre's theorem
according to de Moivre's theorem, e to the power plus minus iota theta is equal to cos theta plus minus iota sin theta. So when theta equal to n pi, then e to the power plus minus iota n pi is equal to cos n pi plus minus iota sin n pi. Cos n pi value is minus 1 whole to the power n and sin n pi value is 0. So ultimately this value will be minus 1 whole to the power n. Similarly, if we put theta equal to twice n pi, then we will get cos twice n pi plus minus iota sin twice n pi, and cos twice n pi value is plus 1 and sin twice n pi value is 0. ঠিক আছে? So এই স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুজ কিটা তোমালকে মনত ৰাখিবা, তেতিয়াহে এই ফুৰিয়াৰ সিৰিজ টপিকটো ভালদৰে বুজিব পাৰিবা। ঠিক আছে? নেক্সট মই এক্সপ্লেইন কৰিম হোৱাট ইজ পিৰিয়ডিক ফাংচন। স্টুডেন্টস, a function that repeats itself after particular interval is known as the periodic function, and the interval at which a periodic function repeats itself is known as the time period of that function. এতিয়া মই এই পয়েন্টস কিটা লিখি লৈছো। ঠিক আছে? A function that repeats itself after particular interval is called periodic function. Next point, the interval at which this periodic function repeats itself is called the time period of this function. Next topic to hoise types of periodic functions. Students, there are two types of periodic functions. Number one, sinusoidal periodic functions, and second one is non-sinusoidal periodic functions. Some examples of sinusoidal periodic functions are cosine and sine functions, and some examples of non-sinusoidal periodic functions are square wave, triangular wave, shortwave wave, tan x, cot x, etc. Now let me write these points. ঠিক আছে? Types of periodic functions. Types of periodic functions. Two types. Number one, sinusoidal periodic functions. Examples: cosine and sine functions. Number two, non-sinusoidal periodic function. Non-sinusoidal periodic functions. Examples: square wave,
triangular wave, sawtooth wave, tan x, cot x, etc. নেক্সট আমি পঢ়িম কেতিয়া দুটা ফাংশনক অৰ্থগোনেল বুলি কোৱা হয় সো প্ৰথমতে ডেফিনিশনটো লিখি লৈছো ঠিক আছে সো ডেফিনিশন অফ অৰ্থগোনালিটি definition of orthogonality two functions f of x and g of x are said to be orthogonal on an interval a comma b if they satisfy one condition and that condition is integration a to b f of x into g of x into dx is equal to 0 so যেতিয়া দুটা ফাংশনে এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰিব তেতিয়া আমি কম কি এই দুটা ফাংশন অৰ্থগোনাল ঠিক আছে so for example sine and cosine functions are orthogonal sine and cosine functions are orthogonal on the interval 0 to pi because they satisfy this condition integration 0 to 2 pi sin x into cos x into dx equal to 0 so etuke koy ki orthogonality of sine and cosine functions ঠিক আছে so this is all about today's video and I hope that you have learned a lot from this video